ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is writetourish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഒട്ടും ന്യൂ അല്ല. ഞാൻ മിക്കവാറും ഉള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് CV conversations, I have told about that. We need to change our CV, we need to tailor make our CV for specific needs. Cover letter conversations ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഓരോ ജോലികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ആ ജോലിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം കവർ ലെറ്ററിൽ വെക്കേണ്ടതെന്ന്. സോ അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും I don't want anybody to miss out what a personalized application is. So personalized application എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is like changing your CV cover letter and changing the way that you apply in a personalized way so that it suits the particular role. So I see that this is one of the biggest mistakes job seekers make. It's like they apply using the same application for every job, same CV, same cover letter, same LinkedIn profile, same message, and then wondering why the response rate is low. A personalized application takes a different approach. Instead of sending the same documents everywhere, you tailor each part of your application to match a specific role. You adjust your CV to highlight the experience that matters most. ഒരു പ്രത്യേക റോള് വരുമ്പോഴത്തേന് ആ റോളിൽ സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിവിക്ക് വേണ്ടി. സിവിക്ക് ഓരോ റോളിനും വേണ്ടി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് CV ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് വി കാൺട്ട് റിയലി ഫേക്ക് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷേ ഒരു റോളിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. So adjust your CV to highlight the experience that matters the most. Customizing your cover letter to explain why you're interested in that company and in that position. You make sure your LinkedIn profile is showcasing relevant skills and accomplishments. You share portfolio projects that align with the role. And when you reach out to someone, you send a thoughtful message instead of a generic one. ഈ generic messages ഒന്നും ഒട്ടും വർക്ക് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നീ ChatGPT എടുത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിരിക്കും, അതിലൊരു വികാരം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ let it be a CV, let it be a cover letter, let it be a LinkedIn, let it be a personal message that you send, or let it be an email. You put some thought to it. കുറച്ചുകൂടെ എനർജിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അത് അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ലെറ്ററിലും നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്സിലും ഒക്കെ ആ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. Think of it this way: you're not trying to really impress every employer. You are trying to show one employer why you are right fit for their role. നമ്മൾ ഈ ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് പലയിടത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ വെറുതെ റിജക്ഷൻസ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കും. ബട്ട് വി റിയലി ഡോണ്ട് നോ വൈ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റിജക്റ്റഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവൻ പുട്ട് എനി എഫോർട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്. യു റിയലി അപ്ലൈ to every role using your same CV, your same cover letter, and with your same messages. So ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഷോ ആൻ എംപ്ലോയർ വൈ യു ആർ ദ റൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദെയർ റോൾ. So that's a completely different mindset. It's not about applying more, it's about applying smarter. You need to research really well, you need to customize your application, you need to align it to their needs, and you then apply with purpose. Because when relevance gets noticed, there is a high chance that
you get remembered. ശരിയല്ലേ? So apply, when you're trying to apply, my whole point is that you need to really put some effort on your applications. You need to personalize it really well, and personalized applications gets noted really easily. Generic ആയിട്ട് അയക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. So now, why personalized applications help? നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, does personalization really make that difference? The answer is yes, because personalized applications immediately show employers something important. It shows effort. ശരിയല്ലേ? It shows preparation and genuine interest. When a hiring manager reads a generic application, it often feels like it could have been sent to 100 other companies. വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവർ ലെറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യം പറയണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയറിംഗ് മാനേജറിന്റെ കാര്യം പറയണോ? ബട്ട് വെൻ ദേ സീ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടailored to their role, they pay attention. They think, this person understands what we are looking for. Oh no, this is not a generic application. I think this person has put some effort and preparation to this role, and that's powerful. And personalization also improves relevance. Recruiters spend only a few seconds reviewing many applications. When they instantly see relevant skills, relevant achievements, and relevant experience, it becomes much easier for them to understand your value. That is especially important in today's hiring environment, where many companies use ATS systems. Applicant tracking systems look for alignment between your applications and the job requirements. The closer the match, the better your chances of being noticed. Another benefit of personalized application is clarity. Instead of listing everything you have ever done, you focus on what matters most for that specific role, the most relevant projects for that role, which are aligned to that role, the most relevant tools, the most relevant achievements. You make the recruiter's job easier, just like I have told before, the reduce friction strategy, and that is something recruiters appreciate. What can be personalized? The good news is that personalization doesn't mean rewriting your entire career story every time. It simply means highlighting the right things. Your CV can emphasize projects and achievements that aligns with the role. Your cover letter can explain why this company, why this role, and why you are interested. Your LinkedIn profile can feature relevant content, certifications, and recent projects. And your portfolio website can showcase work samples and case studies that demonstrate your ability to solve problems similar to theirs. ഇതിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is not to really change who you are. The goal is to make it easier for employers to see why you are a good fit, and that is a very important difference. Cover letters ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട്, നല്ലപോലെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യണം when you're applying for roles, and that really matters. I think ഇതിനൊരു പ്രയോറിറ്റി വെച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കവർ ലെറ്റേഴ്സിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. So personalization is not about changing everything. It is about highlighting what really matters most. For a recruiter, at the end of the day, generic applications compete with everyone. ശരിയല്ലേ? I mean, if for a recruiter who is looking at your application, he see 100 generic applications, you're just fighting with 100 other who is in the big group. Personalized applications compete with relevance, and relevance wins attention. So before you click apply, take a few extra minutes, research the company. A few extra minutes കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. When you're trying to apply really well, you need to spend some effort on it. You research the company, you try to understand the role that you're going to apply, highlight the most relevant experience, tailor your message, and make it really personal. Write an email saying, hey, I've applied for this role. It seems like there are a lot of things that align to my experience and my background. I would be rather delighted to have a conversation with you. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഊംഫ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന്. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസന്റഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ റൈറ്റ് ഡോർ, ആൻഡ് സംടൈംസ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബീയിങ് ഇഗ്നോർഡ് ആൻഡ് ബീയിങ് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. സോ all I wanted to really say is make it really personal. Make your application a personalized one and make it really count. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So this is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.